first, let's start shaolin fitting clothes. 哎，你好，我们开始少林十三抓。Добрый день. Давайте продолжаем shaolin treize лапы. Bonjour, on va continuer les griffes des 13 animaux. Okay? 好，今天我们开始给大家介绍蛇弯。龙完了之后是蛇，蛇弯我们要下蹲，有几个下蹲的动作，要练习膝盖的灵活度。好，现在我给大家详细解释前两个动作。第一个是左右拍匀，跟那个前面龙形是一样的，我们要用左手。右手把它下来，然后呢，右脚蹬地，然后给左手使劲，给左臂使劲，左臂呢往右摆，往上摆，然后再往左摆，然后摆下来，然后左脚蹬地，然后给右手使劲，然后让右臂呢往左摆，往上摆，再往右摆，看，摆一下，嘿。你要摆左手用右腿使劲，摆右手用左腿使劲。下面就讲下面的蛇弯的动作，叫白蛇吐信。我的左腿向后迈步，这下蛇弯它不是先横向走，而是先纵向走。看，往后迈步，然后呢，身体整个向后转。就是向左转，然后向后转，然后这个右臂降下来，整个身体蹲下去，屈膝蹲下去，然后左手往上这么格挡。准备这个右手就右爪要模仿蛇的舌头，一个蛇的信子往前吐出去，叫白蛇吐信。现在我的右腿往前稍微前进一步，继续蹲着不起来。然后这个右手收回来，收到右腰期间往前推，这个白蛇吐信。这是一般少林十三抓四门通常都讲究对称，下面右手练完了，左手也要练一下，然后稍微身体起来一点，右腿往后再迈过去，然后身体再右转，又转到这边，然后左手呢向左伸出去，右手向下，然后向上格挡，这么挡起来，蹲下来，然后一样的，左腿向前稍微进一小步，蹲下来，左手呢放在腰间往前推，这就是左侧的白蛇吐信。好，今天我们就介绍这两个动作，明天我们接着介绍下面的动作。好，现在我用其他的几种语言，英语、法语跟俄语。再给不同的观众再介绍一下。Sorry. Hi, today I would like to introduce the movement of snake. So I will just introduce the first two new movements for snake. So the first movement is repeated for all the animal characters is push the clouds. Push. So in order to push it powerful, when I move my left hand to the right, I will push the ground with my foot. So when I move my left hand, I will push ground with my right foot.
So it will be very powerful and a little bit quickly. So then I will push the clouds to right. I will push ground with my left leg. Then I will explain you the new movement instructions of new movements for the snake. The snake's langue. This one. The snake often attack the animals with his langue. Okay, so I will imitate the langue with my right hand and left hand. Okay, look at me. I will step to back with my left foot. Then I will turn to left and turn to the back around 180 degrees. Not around 180 degrees, so it is 90 degrees. It is okay. I will kneel down and I will raise my left hand above my head and I will kneel down like this. And then I will step my right foot forward, still kneel down. I will put my right hand here beside my waist and I will turn to left and I push my right hand forward. Right hand indicates the snake's palm. Okay. So then I will turn to left and step my left leg to backward. I turn 180 degrees. And I kneel down again. I raise my right hand to the level of my head. I put my left hand here to the right side of my waist. And then I step with my left leg forward, kneel down and push my left hand forward. And the left hand now is the tongue of the snake, langue of the snake. So now I will try to explain in French. Sorry, this is morning. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous continuer présenter les griffes de 13 animaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les mouvements de serpent pour les 4 portes. Ok. Premièrement, je vais pousser les nuages. J'ai toujours oublié le mot nuage. Excusez-moi. Ok, je vais faire un cercle avec la main gauche et main droite. Ok. Pour être plus fort, quand je pousse le pouce à gauche, je vais pousser en même temps avec le pied droit sur la terre. Ok. Et quand je dessine un arc avec la main droite, je vais pousser la terre avec le pied gauche. Comme ça serait plus fort. Et puis maintenant, je vais vous expliquer la langue des serpents. Je vais marcher à l'arrière avec le pied gauche. Je vais tourner à gauche. Je vais mettre en bas le corps. Et je vais plier le bras droit ici. Et je vais monter les mains gauches en haut pour bloquer l'attaque de quelqu'un. Puis je vais marcher avec le pied droit en avant, puis encore en bas. Et je vais pousser la main droite en avant. La main droite, ça va être la langue du serpent. Et après ça, je vais tourner 180 degrés
à droite. Je vais marcher le pied droit à l'arrière et je vais tourner à droite. Je vais mettre en bas la main droite. Et puis je vais à genoux en bas et je vais bloquer comme ça en haut avec la main droite. Je vais mettre la main gauche ici à côté de mon cœur. Et puis je vais marcher avec le pied gauche en avant et encore en bas et je vais pousser la main gauche en avant. La main gauche maintenant imite la langue de serpent. Ok, maintenant je vais expliquer en russe. Добрый день. Давайте продолжаем 13 лапы животных shaolin кунг-фу. Окей. И я не буду повторять движение дракона. Мы толкнуть облако налево и толкать облако направо. Для этого нам надо нажимать я забил слов. Так, сильно нажимать, когда мы двигаем левая рука, и нам надо так делать, avec правая нога. И когда мы двигаем правая рука и левая нога, надо сильно нажимать. И теперь я буду вернуть назад. Я делать шаг назад. Левая нога. И повернуть. И поднимать левую руку. Так. И поставить правая рука здесь. И правая рука теперь будет язык змея. Я сделать марш вперед, правая нога и я нажать правая рука вперед. После этого сделать шаг назад, правая нога и вернуть назад. И правая рука рисовать ног вниз и наверх. Вместе с этого движения поставить левая рука здесь. И после этого делать шаг вперед, левая нога и нажать левая рука вперед. Эта левая рука будет язык змея. Окей. Теперь я повторяю все движения вместе. Окей. Окей, давайте. Окей, я повторяю.